Any more Mongolian? Here. He wait long time. Sorry for my curiosity. I have a free question. You are always talking about heaven, and what is heaven? And you always say negotiating, and where are they, and how we ask, please be good for my master. How you ask? Then How we ask, pray for them, and... you can just ask like that, they know. Oh, really? Whatever you want, they know. Намайг асууж яана л да, та бол Деважингийн тухай дандаа ярьдаг. Деважин гэж юу юм бэ гэж нэг асуулт. Хоёр дахь асуулт нь болохоор Деважингаас одоо багшийнхаа төлөө залбирах яаж хэрхэн залбирах вэ? Okay. Тэгж асуусан. There are many different kinds of heavens. Их олон төрлийн Деважин байдаг. Low heaven and high heaven, you know, right? Okay. Деважин, дээд Деважин гэж байдаг. Heavens are some places, some consciousness. Деважин гэдэг бол ухамсар. Higher than human consciousness. Хүний ухамсараас дээгүүр ухамсар байдаг. And they governs the universe in which we live. Энэ одоо амьдарч байгаа бидний энэ in which we live. Бидний энэ амьдарч байгаа нарны аймгийг хэлж байгаа universe гэж тийм ээ. Энэ үнийг бол удирдах байдаг. They are benevolent, loving and graceful. Айцлалаа илгээж идэг. Үргэлж хайр инэрлээ буулгаж идэг бид нар дээр. And heaven don't punish us. It's just our own conscience punish us when we did something wrong. Бид нар буруу юм хийхлээр зэрэг Деважин бид нарыг хизээч залхаадаггүй. Бид нар өөрөө өөрсдөө залхаадаг. Because inside us we have Buddha nature, we have God. So if we did something wrong, we know it. No need anybody tell us that we're good or bad. We know it. Subconsciously we know. Хүн болгоны дотор өөрийн бурхан чанар байдаг учраас ялваа юмыг буруу хийхлээр зэрэг бид нар өөрсдөө юуны өмнө мэддэг. Буруу хийснээр тэр дараа мэднэ. So if we did something wrong, we will punish ourselves in one way or another, you know, in this lifetime or in the next lifetime. Альва зүйлийг буруу хийчихлээр зэрэг бид нар өөрсдөө шийтгдэг. Тэр бол энэ насандаа шийтгэж болно, эсвэл дараагийн насандаа ч өөрөөгөө шийдэх явдал байдаг. If we harm someone, it's as if we harm ourselves because we are one. Бид нар бүгдээрээ нэг бүхэл учраас альва өөр нэг хүний гомдоно гэдэг бол өөрийгөө гомдоосонтой яг адилхан. That's why we have to repair it. Тийм учраас дандаа тэрнийга дандаа засч явах хэрэгтэй. Heaven is just like government on this planet. Деважин гэдэг бол энэ ертөнцийн дээр байж байгаа засгийн газар л гэсэн үг. Invisible, more they have a finer body than our body. Бидний бие the beings, yes. Бодвол илүү гоё махан биетэй. But we could see them also if we reach up there. Хэрвээ тэдний төвшөнд яваад очих юм бол Деважинд яваад очих юм бол бид нар бас харж чадна. Бид нарт үзэгдэнэ. In a normal situation is that if you destroy a life, you have to replace with a life, either yours or one of your members or maybe even your cat, your dogs. Хэрвээ энэ насанда альва амьтны амийг хөнөөх юм бол амиараа төлөх хэрэгтэй болдог. But that is a lower heaven. Энэ бол доод хэмжээний higher heaven we don't have any problem. Доод хэмжээний Деважингийн тухай багшиллаа. Одоо дээд хэмжээний Деважинд бол ямар ч тийм юм бол байх. All forgiven, all love. Бүх юм уучлагдсан, бүх юм өршөөгдсөн, дан хайр байна. There's not even the word forgiven. Тэнд бол ерөөсөө уучлагдсан гэдэг ч үг байхгүй. Уучлна гэдэг ч үг байхгүй. Because high heaven doesn't judge us like we're bad or we're sinful. No. Тэр дээд төвшингийн Деважин бол биднийг ямар ч юмар шүүдгүй. Because if our soul reach up there already, then we're pure soul. We don't have any
dust on our body, don't have any remnants of our sins or bad deeds now or after or before. Хэрвээ бид нар тэр дээд түвшингийн деважинд очих юм бол бид нарт нэг ч тоос, нэг ч муухай юм байхгүй, юу ч байхгүй. Цэв цэвэрхэн ариунаар очно. But heaven also works with humans. Деважин бол хүмүүстэй бас ажилдаг. Just like governments sometimes have to work what the citizen wants. Засгийн газар өөрсдийнхөө иргэдүүдтэй ажилдагтай адилхан деважин хүмүүстэй бас ажилдаг. And there's give and take between government and the people. Хүмүүс одоо иргэд засгийн газрын хооронд харилцаа байдаг шиг хүмүүс деважин хоёрын хооронд бас харилцаа байдаг. So sometimes the government laid down laws, but the people protest, then the government also relax the law. Change. Заримдаа Yes. засгийн газар нэг хууль гаргачихлаар зэрэг тэрний зөвшөөрөхгүй улсууд протест хийгээл эсэргүүцэл жагсаал хийдэгтэй адилхан. Heaven doesn't think like human. Heaven beings, they think differently. Деважинд байгаа хүн бол хүн шиг сэтгэдэггүй. Okay. So they also have to work with the law of karma. Have to agree with the law of karma. Деважинд бол бас үеийн өөрийн хууль үйлчилж яадаг. And the lower heaven especially works very well in connection with the law of karma. Доод түвшингийн деважин бол доод түвшингийн үеийн өөртөө ажиллаж яадаг. Yes. So humans need a strong voice to discuss this thing and to tell them that human world is different from heaven world. Heaven world, everything easy, simple, ready, convenient, easy to be morally fit, easily to live a virtuous life. Human life is difficult. It have this trouble, this inconvenient, that obstacles, etc. And I am that voice for human. Understand now? Okay. Тэгэхээр дээд түвшингийн деважинд бол ямар ч асуудал бол байхгүй. Тэнд бол одоо хүмүүсийн амьдрал бол зовлонгоор дүүрэн байдаг. Тийм учраас тэнд ч юм одоо саад дотор энд ч аюул гам шиг ингээд хүний амьдралын энэ их зовлонг бол дээд түвшингийн деважин бол ойлгодгүй мэддэггүй. Ягаад гэвэл тэнд бол ерөөдөөс тим юм гэж огт байхгүй. Тэнд зөвхөн жаргал байна, зөвхөн одоо цаглашгүй их сайхан, гэрэл цаглашгүй их сайхан тайван амгалан тэр дээд түвшингийн деважингийн дуу хоолой бол би өөрөө байгаамаа энд. Good translation? Correct? Okay. No, I'm just worried maybe she missed some point. Then you remind her. Okay. Now, just like, a lawyer, argue with the law of the country, with the prosecutor to save his client. I'm acting as your lawyer. Humans, beings lawyers. Энэ газар дээр болохоор энэ ертөнцийн дээр болохоор одоо адвокат гэж ярьдаг ч та хүнийг одоо юу гэдэг вэ? Өмгөөлөгч тийм ээ. Өмгөөлөгч байдагтай адилхан би деважингийн төвшөнд бол би та нарын өмгөөлөгч юм аа. Because I'm also here. I'm in a human form. I also suffer like you do. I saw your suffering and I experienced the same suffering, similar in different situations, of course. But I understand human better than heaven understands. Би хүний биеэр энэ ертөнцийн оршиж байгаа болохоор зэрэг хүний зовлонг бол би бүгдийг мэдэрдэг. Хүний зовлонг бол би мэддэг. Тийм ч учраас хүний зовлонг дээд түвшингийн деважинд мэдүүлэхийн тулд би энд байгаамаа. Хүний биеэр би энд оршиж байгаамаа. Yeah, so sometimes I'm angry with heaven too. Заримдаа би дээд түвшингийн деважинд бас уур хүрхчээд л надад бас байдаг. I'm not just quoting you. You don't know. I go heaven too. Та нарыг би бас загнадаг, зэмлдэг ганцхан биш. Би бас деважин гэж гэсэн бас загнаж бас зэмлэх гардаг. I say you cannot judge humans by the standards of heaven. I tell heaven, you cannot judge, I tell the Lord of Karma and the lower heaven, that they cannot judge humans by the standards in heaven, because we are in different dimension. Тэгэхээр зэрэг деважингийн хэмжээгээр хүнийг хэмжиж болохгүй гэж би хэлдэг. Тэр стандартаар хэмжиж болохгүй. Ягаад гэвэл тэрний хүний зовлонг бол деважин сайн ойлгодгүй. I said, even if God Almighty came here as a human, He will make mistake too.
God Almighty гэж штэ бурхны бүр дээд орон бурхан орон дээд бурхан энэ газар дээр бууж ирлээ ч гэсэн бас алдаа хийн. Because here everything's so confusing, and as soon as you're born, everything's shut down. You don't know anything anymore. You have to begin ABC again. Энэ ертөнцийн амьдрал бол их хэцүүгээр явагддаг. Ягаад гэвэл хүн төрлөө тэгэл мэдж байгаа юм огт байхгүй. Бүх юм ингээд таагдчихдаг учраас маш хэцүү. Apart from that, all kind of temptation, all kind of bad influence, all kind of pressure to make a human to err, to go wrong. Тэрнээс гадна хүнд маш их дарамт ирдэг. Тэр олон янзын дарамтаас болоод хүн алдаа хийх явдал байдаг. Алдаа хийх рүү түлхдэг. Yes? You done? Yeah. Logical, no? Logical. Yes. So, I said, even if some humans are bad, just say, really bad. But there are only some. You cannot destroy the whole planet and, forcefully kill all humans just because of the fault of a few. Even though we have connection together, even though we have collective karma, but you cannot chop your whole hand because one finger is bad. The whole arm, you know? Yes. Нийтийн үеийн үр байдаг учраас нэг бие, тийм ээ. Тийм учраас цөөхөн тооны муу улсууд, маш муу улсууд бий. Тэр цөөхөн тооны маш муу улсуудаас болоод бүх хүмүүн төрлөختөнг устгаж бас болохгүй. Тэр нь юутай адилхан бэ гэхлээр бүхэл бүтэн хүний бие байдал энэ муу гэд энэ гар муу гэд энэ муу хурууга хүн тасалдгүйтэй адилхан тэр цөөхөн тооны муу хүнээс болоод бүгдийг нь устгаж болохгүй. Yeah, it's just like my whole hand connected, of course. My hand, all the fingers are one as a hand. But because this one bad, I can't chop the whole thing. Миний гарыг харалдаа энэ 5 хуруу бүгдээрээ хоорондоо холбоотой. Нэг хуруу муу байлаа гэд би бүх гарыг тасдаж бас болохгүй. Yes. In heavens, everything's so easy. People don't even have to work. They have things at their fingertips. Whatever they wish come true. Whatever they want, fly to their doors or fly into their room. Here we have to work like hell and we don't even have it. Sorry, my language. Хаалгарч өөрөө нисээд ороод ирнэ. Хүссэн болгон чинь хүрээд ирнэ. Тэнд ажиллах ч хэрэг бол байхгүй. Газар дээр бол бид нар өөрсдийнхөө амжиргааг явуулахын тулд амьдрахын тулд хичнээн актер ажиллах тамд байгаа юм шиг л ажиллаж ижил бид нар энэ амьдралыг амьдрдаг шүү дээ. Yes. And we are born very vulnerable to all kind of influences. Yes. Even those some bad one, maybe they're bad, then they influence us, the good one. And then even we good, we become bad or half bad or partially bad. Элдв төрлийн муу нөлөө маш их байдаг энэ газар дээр. Бид нар сайн байлаа ч гэсэн ямар нэгэн хэмжээгээр аль нэг нөлөөнд ор хүн муугаар нөлөөлөгддөг. I know that because I'm human. I'm in a human body and I live as a human life. Also I know heaven, but I also live as human. Би энүүнийг их сайн мэднэ. Ягаад гэвэл би хүний биед одоо оршиж байгаа учраас хүний энэ зовлон өөрийнхөө биеэр амсаж байгаа учраас би энүүнийг мэднэ. Би деважинч мэднэ энэ хүмүүн төрлөختний энэ арвагийн амьдралыг ч бас мэднэ. This has nothing to do with God Almighty, huh? Энэ бол Almighty God-тай ямар ч холбоо байхгүй. Бүр орон дээд бурхантай ямар ч Just some холбоо. branches of heaven. Энэ бол янз янзын төвшин. Just like the president of your country is not occupied with one criminal here or one robber there or one person in the court or, you know. And the lawyer is doing the job, not the president. President maybe don't even know about this case in the court. Нэг сайхан жишээ багш өгч яана л да. Жишээлбэл ерөнхийлөгч тэнд одоо нэг хүн цааслагдах ч байдаг юм уу, элдв янзын зөндөө олон асуудлыг бол ерөнхийлөгч тэр болгон мэддэггүй. Хуульч бол мэддэг. Одоо өмгөөлөгч бол мэддэг. So the president cannot save you, but the lawyer can. Ерөнхийлөгч бол та нарыг аварч чадахгүй. Хуульч бол та нарыг аварна. So even if the president wants to save you, he also have to know some law, some knowledge of the law in order to argue the case for you. Ерөнхийлөгч хэрвээ та нарыг аврыг гэх юм бол заавал хууль унших хэрэгтэй болдог. Хуулийг уншиж яаж аврахаа мэднэ. Because even president cannot go against the law of the country. Яагаад гэвэл ямар ч орны ерөнхийлөгч тэр улсад үйлчилж байгаа хуулийн эсрэг явж чадахгүй. He is also responsible for the law. He approve it somehow.
I mean, his government. Тэр хуулийн төлөө өөрөө хариуцлага хүлээсэн байдаг, өөрөө тэрнийг баталсан байдаг учраас. So the law spares no one, even president. Тийм учраас хууль гэдэг бол ерөнхийлөгчийг ч гэсэн аврахгүй. Тий. Тэр хууль бол ерөнхийлөгчид ч гэсэн үйлчилдэг. Тийм учраас тэр хуулиас гадуур хинч байхгүй. If the president go out and drunk driving, he will also be judged like everyone else. Drunk driving and kill people. Ерөнхийлөгч арх уугаад цогтойгоороо жолоо барьж хагаад хүнийг одоо хөнөөчих юм бол шоронд орно шүү дээ. Yeah. So you see, that's why God Almighty is up there, but we are here dealing with our things, and He cannot help us because we are governed by low hierarchy of heaven. Yeah. Тийм учраас God Almighty бол яг ерөнхийлөгчийг бүгдийг бас мэдчих чалавгүй. Бид нар багш өөрийгөө хэлж яана л да. Одоо доод түвшингийн деважинг үйлчилж байгаа энэ хуулийг бол одоо багш шиг л хүн гэж өдөртөж зохицуулж яадаг. And God Almighty doesn't understand human problem anyway. If He wants to, He has to be born as human. Оройн дээд бурхан ч гэсэн хүмүүсийн зовлон жаргалыг бол ойлгохгүй. Ойлгохын тулд энд газар дээр хүний бие төржээж л ойлгоно. Just like us, we live in good country, freedom and luxury, or at least, we have standard of living. We never can understand a refugee in Sudan, how he has to suffer, how she has to walk 10 kilometers or more in order to fetch just a jug of water to bring home. Meanwhile, being harassed by robbers or molested during the time even. Одоо жишээлбэл энэ арчил хөгжилсөн ийм сайхан хөгжилтэй ийм сайхан оронд амьдарч байгаа ч гэсэн дөрвөстийг хаанхын дөрвөстэй лээ. Суданы дөрвөстийг бол ойлгоход хэцүү. Ойлгоход одоо ойлгоё гэж бодоход өчнөө 40 км гэртээ нэг хэдэн литр ус авахын тулд толгой дээр тэр хүнд устай савыг аваад ингээд эмхтэй эрэхтэй ингээд явъя гэж бодъё гэхэд зөндөө аюул тохиолддог. Тэд нарыг зодож болно, дээрэмдэж болно, янз янзын энэ бүгдийг бол ойлгодог. Yes, or even get killed. Алуулж ч магадгүй, амиач алдаж болно. That's the fact. Энэ бол факт. And the closest that we can understand them is that at least we go there and work with them, work for them every day. Even if we're not refugees, but we work with them, maybe we understand maybe 80%. Or 90% or more. Хамгийн дээд гихтэл бид нар тэр дөрвөстэд очиод тэнд ажиллаад тэд нартай туслаад ингээд өөрсдийнхээ одоо дэмжлэгийг үзүүлээ гэхтэл тэдний зовлонгийн 80%-ийг л ойлгоно. See, otherwise if we sit in our office and filing fingernails, we will never understand why they say they're suffering, why they are dying of hunger and thirst, why their children are half dead, and suffer from malnutrition, or themselves get molested, get killed just for a jug of water. Хэрвээ бид нар өрөөндөө суугаад л зүгээр л ингээд өрөө офисынхаа нөхцөл дотор ингээд томсаа хөрөөдөө л ингээд суугаад байх юм бол тэр хүмүүсийн зовлон хичнээн олон алуулж байгаа билээ. Хичнээн олон одоо өвчин зовлонгоор өгч байгаа билээ. Хичнээн олон турааж хоол унд байхгүйгээр өлсөж өгч байгаа билээ. Хичнээн олон бага насны хүүхдүүдийг хөнөөж зовоож байгаа билээ гэдгийг бүгд ойлгохгүй. Right? We don't understand. Энийг бол бид нэр ойлгохгүй. Even if we see on the TV, some refugees, they don't really even have anything. They just put some wood stick that they collect in the wood together. That's it. And they put some small rotten of plastic bag on here and there. It cannot cover anything. Телевизороор мэдээгээр бид нар зөндөө олон хардаг шүү дээ. Тэгээд дөрвөстөд ямар шүү хэмжээнд амьдарч идэг вөхлөр зэрэг нэг жоохон пластик одоо хүйтэйгээр нэг гэр оромж шиг юм барайл тэгээд нэг аяг усны төлөө л одоо амиа өгөөд ингээд амьдарч байгаа. So we saw that on TV and we felt terrible. We felt very sympathetic toward them, but we are not them even. We could never understand 100% how they feel, how they have to endure every day. Телевизороор хараад бид нар мэдээгээр тэр улсуудыг хараад ойлгох гэж хичээгээд тэднийг өрөвдөж байгаа ч гэсэн
бид нар яг тэднэр шиг тэдний дотор ороод яг тэднэр шиг болж чадаагүй болохоор зэрэг яг тэдний зовлон бүрэнгээ ойлгож мэдэхгүй. And then maybe the president of that country or the president of the Red Cross tell somebody go there, help them, okay? So we just like God send someone down to help the human who are praying. But then the refugees, the human, just like the refugees, are under the handling of the workers there. You see what I mean? You cannot directly talk to the president or whoever that want to help them, whoever that mighty and powerful. Тэгэхээр зэрэг улаан загалмаач байдаг юм уу, ерөнхийлөгчч байдаг юм уу, туслах одоо тийм баг явуулаад тэр хүмүүст тусалж агаач гэсэн хэрэг дээрээ бол яг тэдний зовлонг бол хүмүүс л ажиллаж байгаа болохоос биш яг тэд нар өөрсдөө яг очиод тэр мах биеэрээ бол тэр зовлонг мэдэрч байгаа юм бол Now you understand? Similar like ойлгож байгаа үстэй тийм болохоор зэрэг энэ деважин Almighty God бидний байж байгаа ситуацийг багш ингэж ишээгээр тайлбарлаж өгч байна. Yeah, but of course you cannot just argue. You have to be the lawyer, okay? You have to be in a position to argue. You have to be strong. That's why I had to go on retreat, to be powerful. Because when I was running around doing things, my energy, my power dissipated also, yeah, and lost in some way, yes? So I had to be strong again. If you want to negotiate with somebody, you have to be stronger than the opponent, or at least equal. Otherwise, they don't even listen to you. They don't even come to the table. They don't even want to know your name. Тийм болохоор зэрэг зөвхөн маргахтай гол нь ш. Маргахын цаана бол хүний мэдлэг байх хэвээр. Тэрэндээ хүч байх хэвээр, чадал байх хэвээр. Тийм учраас багш өөрийнхөө намтраас хэлж яана л да хичнээн ингээд туслах гад ингээд байсан ч гэсэн тэр өөрийнхөө оппонент гэж яана л да өөрийнхөө эсрэг байж байгаа тэр хүнийг ялах чадaltaй ялах чадал байхгүй байлаа ч гэсэн ятгахтай тэрнтэй дүүх тэнцэх тийм өөрийн чадвар байх хэвээр учраас багш бол бясалгал хийж эхэлсэн. And you also had to suffer in order to know what suffering is. Зовлон гэж юу байхыг ойлгохын тулд өөрөө зовх хэвээр. Зовлон гэдгийг мэдрэх хэвээр. So that your argument has passion and has real feeling to back up, convincing. Тэр өөрөө хамгаалж байгаа чадвар багшийн одоо өөрөө өмгөөлөгчийн оронд өөрийгөө тавьж ин хамгаалахтаа бол үнийн сэтгэлээсээ маш их зоригтой маш их одоо passion гэдэг бол стресс гэсэн үг л маш их сэтгэлийн одоо хүчтэйгээр хамгаалах ёстой чаддаг байх ёстой. It's clear, yeah? Ойлгож байна уу? Thank you very much for calm down and understood this suffering, our suffering by yourself, and being great advocate for us and explain how we suffer in here for the heaven. Thank you very much, No, Master. I would love to do that. Thank you very much. You're welcome, my love. Багшта энэ биеэрээ энэ ертөнцид бууж ирээд бид нарыг хайрлах, хамгаалж агаад танд маш их баярлж байна. Бидний хамгаалагч болсон the advocate гэж тийм ээ. Бид нарыг өмгөөлж хамгаалж байгаад танд их баярлж талархаж байна. What I suffer is not even half of many humans suffer. It's not even worth mentioning in the sea of suffering of mankind and all beings on this planet. Энэ бүх их болсон 6 зүйл бүх амьтны одоо зовлонг бодох юм бол маш их зовлонгийн далаа гэж бурхан багш хэлсэн үгийг багш хэлж байна. Тэгэхээр тэрний талдаа ч гэсэн би тэнцэхгүй гэж хэлж байна. Минийх та тэнцэхгүй. Humans and animals. I wish. Okay, I don't know, but there are so many things so terrible on this planet that even hell, it just seems like hell to many people. Ямар аимшигтай зовлон байдаг вэ? Энэ бол яг там шиг шүү дээ. You know, the prisoners of war who has been tortured, the one who cannot die, cannot live, the people who have cancer cannot even die, just have pain, and the people left behind, you know, people who die suddenly for any reason. Some parents lost little children
by war, by disease, by disaster, that's even more painful than physical pain. Танд өртөгдөж байгаа хүмүүс, шоронд тамлагдж байгаа хүмүүс, өгчиж чадахгүй, амьдрч чадахгүй зовж байгаа хүмүүс, элдв янзын одоо өмнө канцераар өвдөж байгаа хүмүүсийн зовлон, нялх хүүхэд төрөөд өгч байгаа зовлон, энэ бүх зовлон бол хэмжээлшгүй их. And in many corners of the world, humans still use torturing against another human. So they cannot even bear it, you know. I mean, imagine you alive and they're hurting you everywhere and you cannot do anything about it. Олон улс оронд тамлах одоо тийм тамалдаг одоо заншил хэвээрээ байж гин хүнийг амьдаар нь тамалдаг, зовоодог маш их аимшигтай одоо ийм зүйл одоо орсоор байна. So witnessing all this, how can I not do anything? Энэ бүгдийг би харж ээж яагаад ч би зүгээр сууч, яаж би зүгээр сууч болох вэ? Хэрхэн болох вэ? I cannot even bear to even think about it, but I have to shut down in order to meditate, to do it efficient way. Бодохтож хэцүү. Тийм учраас ерөөсөө бяцлахаас өөр арга надад бол байдаггүй. And not to talk about animals, they suffer for nothing. Амьтдын тухай бол юуны тулд амьтад зовж байгаа вэ? Юуны ч тулд биш зовдөг шүү дээ. Not just kill, but like torturous life, all their life. Ямар ч шалтгаангүйгээр бүхэл насаараа зовж байна. The way they live in a small cage and couldn't even turn around. Жижигхэн торон дотор амьдарч байна, эргэлж тойрч чадахгүй. All their life until they die. Бүхэл насаараа төрөөд тийм торон тэгэл өхөн өгтлээ тэр торондоо байжгаад өгч байна. How can I not do anything? Тэд нар туслахгүй байж яаж болох юм бэ? How can I just look and say okay? Яаж би тэрнийг хараад окей гэж болох юм бэ? I even offered to die in any possible agony, but heaven say no. If I can save the world by dying in 1,000 times or in 1,000 pieces, I offer. Би энэ хүмүүсийн төлөө, амьтдын төлөө зовж байгаа бүх одоо их болсон 6 зүйл бүх амьтдын төлөө би өөрөө амиа золиослоод өөрөө хичнээн зовлонтойгоор чамаагүй одоо өхөе гэж бодоход дэваажин энийг зөвшөөрөхгүй байна. But heaven say no. In this period of the earth is not allowed to kill a master. Дэваажин юу гэж айлдж байгаа вэ гэхлээр зэрэг одоо яг энэ үед ийм зовлон гамшиг маш их байгаа үед бол мастрыг одоо багшийг их багшийг бол хороож болохгүй алж болохгүй гэж дэваажин хэлдэг. You know, like in Jesus' time, Prophet Muhammad, peace be upon him, they torture master, kill master. But in this period of human history, it's not allowed anymore. Христосын үед юм уу эсвэл Prophet Muhammad-ийн үед бол маш их хэцүү ямар их зовлонтойгоор нас нүгчсэн тэр улсууд. Гэтэл энэ одоо цаг үед бол арай өөр болсон. Одоо тийхгүй. So we have other way to negotiate better. Тийм учраас бид нэр дэваажинтай хэлэлцээр хийх бас өөр аргууд бол байна. But the master suffer different ways, huh? А мастер одоо их багш бол их өөр хэлбэрээр зовдгоо. If you want to rescue the planet, any of you, then you have to be prepared. I mean, if you really want to rescue the whole planet. Хэрвээ та нарыгаа бүх дэлхийг үнэнхээс аврыг гэж бодож байгаа бол and you have a power to, and if you are master, then you have to be prepared for any possible mental anguish or emotional torture or physical, suffering. Бүх юмд бэлэн байх ёстой. Тэр бол хүний сэтгэл санааны зовөр байж болно. Тэгээд бүх төрлийн одоо биеийн зовөрч байж болно. Энэ бүх зовөрт мастер хүн бол өөрөө багш хүн бол гигантэн хүн бол бэлэн байх ёстой байдаг. Олон хэлбэрээр зовдөг юм байна да багш маань. I even want to offer all my spiritual merit. I become zero again. But there's only how much I'm allowed to do. Би өөрийнхөө хуримтлуулсан буян хишгээ how much I'm allowed to give. Буян хишгийг бүгдийн та нарт өгөөд эсвэл одоо тэгээ зеро дээр 0 дээр очие гэж бодоход би хичнэнийг өгөх ёстой вэ гэдгийг би сайн мэдэхгүй байна. If they don't take,
I cannot do anything. Understand? Хэрвээ диваажин зөвшөөрөхгүй бол би юу ч хийж чадахгүй шүү. Yes. So it's made to be paid differently. Yes. Well, I'm not telling you too much. It's Одоо би бол энэ талаар их нарийн та нарт ярмааргүй байна. Энэ бол тий шал өөр хэлбэрээр энийг одоо хариуг нь pay гэдэг чинь одоо хариуг нь барьна гэсэн үг л дээ. Өөр хэлбэрээр барьдаг. it's not a nice thing to know. Энэ бол та нарт мэдээд ахаарч сайхан юм биш ээ. It's good to know that I'm able to negotiate now and it's going to be better and better. Та нар бол юу ямар хэмжээнд мэдэх ёстой вэ гэхээр та нарыг хамгаалдаг хүн байна. Та нарыгаа хамгаална гэдгийг л та нар ойлгоход болоо. That's the only important thing. Энэ бол хамгийн чухал зүйл. Yeah. And good news, huh? I'm very strong now. Би бол маш их тэнхээтэй байгаа байна шүү дээ. Тийм учраас та нартаа сайхан мэдээ хүргэж байгаа үсттэй. And I will get stronger all the time. Би одоо улам л хүч ороод байгаа. They cannot mess up with me. Чингис хаан бол надтай зэрэгцүүлэгч юм байхгүй ч хэлж байна тий. Okay. Багштайгаа ер нь хамт байна гэдэг бол энэ үнэхээр гайхамшиг юм. Цаг хугацаа хитийдэж байгаа энэ цаг үед хүн төрлөختөн эрентэйгээ нэг сүнслэг ухамсар төвшөнд шилжиж байгаа энэ цаг үед багштайгаа хамт бид нар байна гэдэг бол үнэхээр гайхалтай юм аа. Тэгээд номынхын асуусан асуултан дээр тодруулаад нэг зүйлийг тодруулах гэсэн. Одоо багшийн маань олон одоо тайлт бичлэгүүд байж байгаа. Янз янзын. Тэн дээр жишээлбэл одоо гэрэл айлгууны бясалгаар одоо бясалгадаг одоо шавнар нь одоо сүнслэг төвшингүүдээр одоо очиж ирж байгаа тухай одоо тэнд багш ярьсан байдаг. Тэгэхээр одоо ямар бясалгачд нь жишээлбэл болж миний ойлгож байгаагаар сайн бясалгачд байгаа хэл та тий. Энэ бясалгачд нь аль одоо нөгөө ухамсар деважингийн оршихуугаар очиж ирж ингэж аялж болох тийм боломжтой болж байгаа юм бэ гэдэг талаар л тодруулсан байна. Can you remember what that? I will try to remember, Master. Brother says that he is very, very happy to be with you, Master. Me too. I'm happy to be with him. When He the look like a time- Buddha. Яг The бурхан two шиг Buddha. харагдаж байна. No hair. Ямар ч ус байхгүй яг жинхэнэ бурхан шиг харагдаж байна. You want to be monks or something? Both of you Лам болмоор байна уу? look like monks. Okay, never mind. Monk in here, huh? Yeah. Yes. Тэгээ Brother энэ say? brother says that during the time when the time for the planet is so crucial, when we are facing this transition into the different dimension, and we are very happy and very fortunate to be with you, to meet today, to be with you today and to talk on this matter. So in connection with this, he wants to ask that in your lectures, in DVDs, in your books, you mentioned about the initiates who can travel to heaven, to different levels of heaven, and go up and down. So can you tell us a little bit more about what kind of initiates has the right, has the chance to travel like this? There are some. Heaven also allowed. Which level? Which level? Depends on that person. Sometimes they could even visit up to the 4th or the 5th level. 4 юм уу 5 дахь төвшөнд ч очиж болно тэр хүнээсээ л хамаарна. But sometimes they talk, in other gathering. You should ask them. Заримдаа ингээд ах トゥ нар ном ахагч нар уулзахлаар ярьдаг. Тэнд 4 5 дугаар төвшөнд очисон улсууд бол ярьдаг. Тэднэрийгээ сонс. That's the one invisible part of our meditational experience. There are also visible parts that we can experience every day. Бид нарын бясалгалд бол хоёр хэсэг байдаг. Нэг нь бол ерөөс үзэгдэж харагддаггүй нэг хэсэг байна. Нөгөөх нь бол үзэгдэж харагддаг хэсэг байна. Like, okay, you feel happier every day, you feel more detached, you feel more don't care about poor or rich or what happened. You are more relaxed. You feel more secure that you will go to heaven for sure after you die, even if you don't see much. But because the sound will educate your inside, the subconsciousness, and it translates outside, even though maybe your mind is not understanding the spiritual things too much.
but your subconsciousness translates all your knowledge into outside appearance. So if you see a person change, you become a happier person, a more tolerant person, more loving, more kinder than before, then you know he has gone up to heaven, whether he knows it or not. Тэгэхээр ямар шинж тэмдгүүд байдгүй гэхлээр зэрэг хүн илүү аз жаргалтай болоод хүн гээд одоо өөртөөгөө одоо сайхан эвтэйхэн аз жаргалтай detached гэдэг чинь ямар нэг юмд хүлээс нь багасаад ингээд эрхчлөөтэй өөрийн гэсэн одоо өөрийн дотоод эрхчлөөтэй болоод ирэхлээр зэрэг хүн өөрчлөгдөж эхэлдэг. Тэр нь бол юу гэхээр бидний энэ авиан бясалгалтай бас их холбоотой. Авиан бясалгал бол бид нарыг байнга боловсруулж яадаг, байнга цэвэрлж яадаг учраас тэр авиан бясалгалаар хүн маш их өндөр түвшинд очдог. Тэгээд тэрүүгээр нь бол тэр одоо номын ах ихч аль хэрэг жаргалтай, аль хэрэг тайван, аль хэрэг уучлангуй, аль хэрэг өмнө байснаас дээр болсноос нь ажаад энэ хүн бол түвшин дээрдэжээ гэж ойлгож болно. Pick what you want for smoothing your throat. Yeah, you done? I've done. Okay. Any other question? Өөр асуултууд байна уу? Yeah. Sure. You are here for that. I'm here for My that. sister is initiated, and so we very close. Sometimes she told me what she saw, even it's prohibited, we know, but it's very small. Sorry, Master. And she said she went to 5th level, and many other Mongolian initiates also go to there. And I'm very curious. In Hungarian retreat, you said now we have a 23 in 5th level Buddha, but I think this number is growing too much. And I want to ask how many now? And is it true? My sister said to me, is true or not? We don't know. We also. Better don't say anything because everybody will ruin her. I don't say anymore who is on the 5th level, but many of us are on the 5th level now. Even if you're not conscious. You know why? Because you go there through grace, not through your effort. Like blindfold you and take you up there. Understand? Or you're too weak to go, you just carry you. So you sleeping all the way in mommy's arms and know nothing. Тэгээд намайг асуулт бол ингэж асуусан л да. Өөрийнх нь дүү эгч юм уу те эгч нь бас авшигтай юм байна. Тэгээд эгч нь ахуй ойлголтоор 5 дугаар ертөнцид 5 дугаар юунд ертөнцид очиод ирсэн гэж ярьж исэн. Тэгээ багшийг бол Унгарын Дианы үед бол багш дээд ертөнцид 5 дугаар ертөнцид 23 хүн Будда төрсөн гэж ярьсан. Одоо бол тэр төрсөн буддаанууд нь улам их олон тоотой болоо үстэй гэж намайг асуулаа. Багш хариулж байна. Хинэн ямар төвшөнд байгааг одоо би хэлэхгүй. Ээж нь тэврээл яваад байдаг тэр хүн зүгээр унтаа гараад байж болно шүү дээ. If I say who is who, they're going to ruin them. And they come back to a 3rd level again so quick. Хинэн 5 дугаар ертөнцид очсон гэж хэлэх юм бол бусд нь нөгөөдхийгаа одоо доош нь татсаар байж байгаа 3 дугаар төвшин рүү унчин штэ. If you are thinking like a Buddha, you behaving like a Buddha, you speaking like a Buddha, a chance that you are a Buddha already. So check yourself and don't ask me. This aphorism we have in Mongolia. Yeah. Энэ апоризм Монголд байдгийн шүү дээ. Нэг лавын хаатад байдгийн. Хэрвээ та нар бурхан шиг сэтгээд, бурхан шиг мэдрээд, бурхан шиг яриад, бурхан шиг өөрийгөө авч явж чадвал та нар өөрсдөө бурхад гэсэн үг гэж. Check yourself and you know your own level, okay? Өөрсдийнхээ одоо дисийг бол тэр үгээрээ шалгаж яа гэж. They're all sleeping. Бүгдээр унтаж байна. The soul's gone up already. You only connected a little bit with this world. Бүгдээрээ дэшээ явцгаачихсан та нар ингээд тэгтээ жаахан холбогдох. They don't know. Because the soul and the minds are different. Та нар мэдэхгүй яагаад гэвэл хүмүүсийн толгой. The minds are not capable of knowing higher than 2nd level. Хүний толгой тарих бол 2 дугаар төвшингээс дээш ерөөсөө сэтгэж чадахгүй. Just like, before we have two room here, fallen people meditation, upstairs and downstairs, fallen people. Some days before you came, for example,
2 rooms are full of people. working, meditating people. Та бидний ирэхээс өмнө энэ дээд давхар доод татлын давхар хүмүүсээр дүүрэн байсан. And of course, I bless them here and there, huh? Би тэгэл ажиллаад сүмэн энд ч ажиллаад дээр ч ажилласан. But the garden were also full of people. Тэгээ цэцэрлэг хүмүүсээр дүүрэн байсан шүү дээ. And it's a little cold, so they all covered, don't see nothing, just completely covered, Хүүтэн like statue. бүгдээрээ ингээд нөмөрчихсөн хөдөлгөөнгөө сууж исэн. So I sometimes have to peel off their, layer after layer to touch their head, and they fight with me. Oh, almost hit me, Not on purpose, but natural reaction. Kung fu everywhere. Тэгээд би ажиллахын тулд нөгөө баахан л олон нөмөрг ингээд малгай салгааг ингэж байгаа гар хүрхлээр зэрэг цочоод бараг багшийг түлхээд унаачих шахсан. Тэдний буруу биш. Тэр бол зүгээр хүний өөрийгөө хамгаалах гэсэн өөрийн инстинкт. And in the dark, you don't see me. In the dark. Таранхууд намаа харахгүй ч сайхан аргагүй шүү. Because we turn off the light in the night for them to rest, meditate. Шинийн бясалгалын үеэр бол бүх гэрлийг унтраачдаг учраас юм харагдахгүй. To deep sleep, Эсвэл бүргөө унтцаачсан байж байгаа. Баш конфу гэж шүү дээ. Конфудж эхэлдэг гэж. And some realize it's me, I say, oh, sorry, master. Sorry, again, master. Заримдаа намайг таниад уучлаарай багшаа гэдэг нэ. Hold hand and stick the head and everything. Гарын маань бариад эсвэл одоо Bless my blanket, bless my pillows. Yeah? миний одоо дээр миний бүтээлэг энэ бүх юмыг ингээд Yeah. But I had so many kung fu, so later I don't peel off the blanket anymore. Одоо кунфу задуусаар байж байгаад одоо хүний бүтээлгийг сөхөө болсон гэж байна. Because sometimes I step back and I step on the neighbor person, and she say, who is that? And then another kung fu coming, 2 kung fu both sides. Нэг ингээд цочоочхад нөгөө цочсон бас хоёр талаас нэг хүн задуулдаг бол хоёр хүн задуулдаг болсон гинэ байна. So I tried to avoid this kung fu. I got the other kung fu, Нэг кунфунаас зайлсгээд нөгөө кунфугаас задуулдаг болсон. So of course I think I better protect myself. Тэглгүй би өөрийгөө хамгаалъя гэж хамгаалахгүй л яах вэ? Also not to shock them, in deep meditation. Маш их самадид орцсон байх үед нь оролцох байхыг хичээнэ. Deep in the sound meditation. Very deep here. Гүн бясалгалд орцсон унтаж яах вэ? So deep is from the dantian, from solar plexus come up. Тэр бясалгал нь ямар гүн гэхлээр энэ нөгөө юуны хотоодны чакрагаас гэж юм. Эндээс л ингээд хорхирч эхэлж яах гэж юм л да. Deep sound meditation. Эндээс нь маш их гүнзгий дуу гарч эхэлж яадаг, хорхирч яадаг. So I just go and just touch them on a blanket or sleeping bag, whatever, Тийм учраас би бүтээлгийн сөхөхгүйгээр, нөмөргийн сөхөхгүйгээр гаднаас нь ажиллаад, эсвэл суудлын ажиллаад яваад өгдөг. Don't dare to enter their parlors, privacy anymore. Тэдний өөрсдийнх нь одоо хувийнх нь юуг одоо хүндхийг одоо хүндэхгүй байхыг хичээдэг. What a sin. Disturbing the Buddha meditation. Бохтуудыг одоо бясалгал хийж яхад би юу гэж тэрэнд нь одоо садаа болж болох вэ? Yeah, in Buddha's time, if you disturb a monk, that's a kind of sin, Бурхан багшийн үед бол одоо бясалгаж байгаа ламыг бясалгалд нь садаа болох юм бол маш их том нүгэл. Disturb the Buddha and the Bodhisattva. Bodhisattva. Even worse, no? And so some of them just don't move, because as I told you, deep in sound meditation, I touch them, they don't move. And continue their journey somewhere. Somewhere, I never know where. I never know where they're going. I just know they're in a journey. Traveling somewhere. So I'm sure in the morning other people would tell each other that, oh, last night Master run around and, bless us. And that, deep journey person
would probably say, she did? She forgot me. Маргааш өглөө бүгдээрээ бяцлагаасаа гараад би биендээ ярьж ийн гэнэ. Багш өчигдөр хурж ирээд бид нарыг ажилласан гэсэн чинь нөгөө гүн бяцлагад байсан нөхөр нь намайг яагаад ажиллаагүй юм бэ? Би ерөөсөө мэдэхгүй байна штэ гэж хэлдэг гинэ. How can master did this? I came all the way from China and she didn't even touch me. And she touched everybody else. Яаж одоо багш намайг ингэ ажиллахгүй байж чадж байна. Би тийм холоос хятаас ийм их хол замыг туулж ирэхэд багш яагаад надыг ажиллахгүй байгаа юм бэ гэж гомдно гинэ. But I touch everyone. Би хүн болгоныг ажилладаг. I have one attendant checking for me and I ask who is who, you know. Надад нэг туслах байдаг. Тэр туслах бол бүгдийг бүртгэж. Just in case I have forgotten one or two. Хүнийг мартах юм бол би тэрнийг заавал ажилладаг. But I do it systematically, so I won't miss anyone. You know, like I do one first row together and second row. But sometimes they're sitting like a zigzag zebra. So I have my attendant keep an eye on who I have not touched and the head. I'm Би blessed. бол энийг үргэлж хийж яадаг, үргэлж ажиллаж яадаг учраас баг алданч гэж баг байхгүй л дээ. Гэхдээ шавнар болохоор зэрэг ингээд игнээгээрээ суудгүй ингээд зигзаг янз янзын ингэж суудаг учраас бас заримдаа яхан төрөлдөх магадлал байдаг. Yeah. So you see, in order to know if Master bless you or not, you have to be awake, eh? Тийм учраас багш ажиллаж яах үгүй юу гэдгийг мэдрэхийн тулд унтахгүй л байх хэрэгтэй. Same, you Сэрүүн know. байх хэрэгтэй. Same on your 5th level. You have to be awake when you're there. 5 дугаар төвшин төрсөн ч гэсэн тэнд бас сэрүүн л байх хэрэгтэй. Never mind. Better than nothing. Hmm? За яах вэ? Энийг тоогоод хэрэггүй. Юу ч Okay. оргуу байснаас охинтойн дээр. Оргуу байснаас охинтойн дээр. Okay. Not knowing but going better I than found yeah. right way. Better than knowing but not going. Мэдхгүй байсан ч гэсэн тэгээ явж л байгаа бол болоо. Yeah. Just don't care anyway. Тэгтээ та нар энийг I тоогоод say don't care. So long. тоогоод хэрэггүй. Тоогоод хэрэггүй. okay. Тоогоод хэрэггүй. Toka okay, huh? How did this language? So more like Tibetan, you know? And then the Korean, I was I love you, Mas. You know, when I first go to Korea, I heard some people talking to each other, all like, I thought they were fighting. Монгол хэлийг солонгос хэлтэй төстэй юм гэж багш хэлж байна л да. Би тэгээд багш хэлж байна. Би анх солонгост очиход ингээд хүмүүс яриаг сонсохлоор зэрэг хоорондоо хэрэлдээд байгаа юм шиг. But they were not fighting. Тэгсэн чи хоорондоо муудалцаагүй байсан. They just talk normal. Normally. You know why? They're too strong. They eat ginseng too much. So when they talk, they're also very powerful. Солонгосууд маш их хүчтэй ягаад хүн хорхоотой их гэдэг учраас маш их хүчтэй ярьдаг болсон юм байна л л дээ. When I first lecture in Korea the first time, they love me so much. Everybody stretched their hands out to shake my hand, the Korean. Анх би солонгост ном айлдж яхад бол солонгосууд надад айгүй их хараа илэрхийлжсэн. Хүн болгон надад гар барья гэж хүсэжсэн. And I heard that some people told me before that the Korean people very strong, you know. So I just picked the old woman to shake hand with. Old woman, old man, or children. Тэгээд өмнө нь бол би солонгосуудыг хүчтэй тэнхээтэй улсуудыг сонсч байсан учраас настай улсууд, эмэгтэй улсууд хүүхдүүдтэй гар барьж исэн гинэ. Even then, oh, it's like an iron grip. Couldn't get out. Тэгсэн ч гэсэн маш хүчтэй их чадaltaй яг л төмөр багжаар одоо бахаар бадж байгаа юм шиг байсан. And the hoover has to peel the finger one by one. Нэг нэгээр нь хуруугийн сар. Тим хүчтэй багшин The гаргаад hoover, ирсэн. you know, let go. But they love me so much, the Korean people. Маш их хайртай. It's also another race of very sincere practitioner. Солонгосууд бол маш их үнэнч одоо бурхны шавнараа. Oh, this is too strong, the candies. Just a candy, just a normal one. So strong. Зүгээр ердийн That's good. их хүчтэй байна. Good for the throw, eh? Хооланд гэсэн. But I save it some more later. The strong dose is so good.
дараа нь хүлхий гэж хадгалж байна гэж энэ багш. Just like too much spiritual dose at the same time, maybe you couldn't take it. Заримдаа маш их хүчтэй ажиллалыг бол хүн хүлээж авч чаддгүйтэй But адилхан. because now you're very strong now, so you're okay. You're stronger. Та нарыг хүчтэй болсон All тийм of учраас you. та нар окей. And meditate in heaven gates and blessings and all things. And in the sun, in the moon, in the sea, Бислгаж water. जैन, далайн эрэг дээр бислгаж जैन. Тэгээд та нар бүгдээрээ их хүчтэнхээтэй болсон. And hugging trees. Мод тэрж जैन. All kind of blessing you get. Huh? Төрөл бүрийн ажиллал хүртэж जैन. Good for you. Та нарт их сайн. Yeah. Би багшигаа гомдооцсон биш байгаа гэж одоо би энэ ч сууж чадхаа ойлчлоо. Яа багш нь урд төрөлдөө Чингис хаан байсан байхаа гэд би сая хэлцснээрээ багшаагаа би гомдооцсон биш байгаа гэж бодоод өвдөөс When I told to master that maybe you were Genghis Khan in your previous lifetime, Yeah. I have a feeling that maybe I hurt you in some way. Why? Яагаад? Why? It would be an honor. Why hurt me? Яри гомдооцсон биш байгаа гэж мэдхгүй надад сая тийм бодол орж ирээ би энэ сууж чадхаа ойлчлоо. And I have this feeling and a very strong feeling that I might hurt you and even I want to go out because this feeling is so strong. Oh my God. Sorry, no. No яа. Must be something else. Өөр юм байж магадгүй би тэгээгүй. Why would she think she hurts me? Яагаад намайг гомдоосон гэж бодсон юм бэ? Одоо тий өндөр дээд бурхныг би одоо Чингис хаантай энэ ертөнцийн хүнтэй ингээ харьцуулаад хэлсэн биш байгаа. Би урд аль нэгэн төрөлдөө гэж хэлсэн байхгүй юу. Тэгээ ингээд харьцуулт нь алдаа болцсон биш байгаа гэж одоо би маш их And now айлаа. she explains the reason. She dared to compare the God with the human. Oh, I'm a human now, am I? Одоо бол би хүний биед орж байгаа шүү дээ гэж. За гомдох бол баярлалаа. No I'm very problem. thankful to you if you are not hurt by my No. comparison. Because Genghis Khan is just body, just person. Yeah, but and he you are practiced afterward, you know? бясалгал хийжсэн шүү дээ. Ари явлын бясалгал хийдэг байсан учраас бас л бурхан байсан гэсэн үг гэж. Yes. And he tried his best. Actually, he wanted to unite all the countries together because he saw the division making people misery. Like the rich country don't help the poor country, rich country don't share with the poor country, and the powerful country oppress the weak country. So he wanted to unite everything and make it all one world. Чингис хааны уг зорилго нь бол уг санаа нь бол их сайхан санаа байсан. Хүчтэй орнууд нь хүчгүйгээ дээрлэх, ядуу нь одоо баян нь ядуугаа дээрлэх, энэ бүх юмыг арилгаад бүгдийг нийжлэхэн нэг хэмжээнд аваачиж жаргах гэсэн хүсэлтэй байсан учраас Чингис хаан бол зорилго нь бол их сайхан байсан. Yeah. He was one of the most powerful emperor on the planet. Энэ манай дэлхий дээр оршиж исэн хамгийн их хүчтэй хаан байсан шүү дээ. If I am now as powerful as that, then we don't have to worry about anything. Хэрвээ би Чингис хаан шиг тийм их хүчтэй байсан бол одоо бид нар юуны ч төлөө санаа зовхгүй байсан шүү дээ. And then I would just look and I pick one country on the map. Say, okay, this month we go Mongolia, next month China. Prepare the whole, how you say, stadium for us. In 2 weeks we'll be there. Make it ready. Хэрвээ би Чингис хаан шиг байсан бол одоо ингээд газрын зураг дээр хараад өнөөдөр тэр орныг маргааш тэр өдөр энэ орныг 2-7 хоногийн дараа тэр орныг одоо эзэлснийхаа баярыг хий гэж хэлэх байсан. Тэр оронд очиж Тэр оронд очиж лекцаа уншия гэж хэлэх байсан. Хоногийн дараа очиж та нар Бэлтгэрэй гэж хэлэх байсан. Монголд очиж гэж хэлгэлээсэн. You can ask, don't be shy. I don't mind. I'm here for that. I'm here for you to clear your mind, yes? Because you don't see me that often. And of course, your time is precious. Wow, so many. Yeah. Master, I love you. Surprise. I'm Chinese, so I speak China. Okay. Okay. You don't speak China, you speak Yeah. Chinese. Yeah, I'm surprised.
师傅，我那个明天就是印星12年了。明天就是我的生日。这次来呢，就是签证办理的特别顺利。就是当我得到这个通知以后，第2天我就做了一个梦，就梦到我已经在飞机上了，所以我就特别兴奋，我说肯定能通过，因为就是对于大陆同修拿到欧洲签证是比较 difficult。但是呢，difficult 不是 Chinese 哦。就是说很多大陆同修呢都是拿签证特别困难，但是呢，尤其我是单身，对于一个单身女性就是更困难，难上加难。谢谢。之后呢，我就这是梦到了我在飞机上了之后呢，我就说肯定能通过，我就坚信。第2天呢，我就准备好资料，也特别顺利，就是各个手续都是上帝的奇迹在呈现。OK。之后的我去在瑞士大使馆送资料的时候吧，是一个中国的工作人员弄的，就是接收资料。结果呢，他就把这个说你自己去吗？我说是呀。之后他就把签证官叫过来了。之后呢，我就突然就是说，好像是花生师傅给我的一个答案，怎么来解答这个？好在我还懂几句英语，我说因为最近我和男朋友分手了，所以我想去relax and play。签证官就特别的同情，他就当时我就看到在那个申请表上就写了V+1。之后就很顺利通过了。但是我29号就拿到了签证。我说他们给的时间像瑞士钟表一样精确，就是从6号到14号的。所以我呢6号赶过来。这次就是12年了，跟师父印星，我就觉得自己还是有很多问题，比如说是，今年春节吧去西湖，就很多同修呢，因为现在大陆呢同修也去台湾特别方便，就是有的都很开放了。是啊。很顺利的去了，就是说。很多同修都说人多了，包括那边的菩萨们都说是，人越多打坐的得到的就是力量也越强，得到的点数也越多。但是我呢，就是说，反而人多的时候，我觉得不如人少的时候。比如说赶上周末大共修，就是几千人、3、4千人，那菩萨就说是这么多人，你们得到了很多的功德和很多的点数，但是我呢，反而就是好像人多不如我。人就是一开始没有大共修，那你不用过去那边，你在另外一个角落做就行了嘛。我就说这是我个人的问题，还是个人的关系啊？个人的讲是讲大概而已啊，没有包括你在内吧？你太特别了啊！师父，没关系的，OK， 没事的，能做就做，不能就坐在角落吧 ，OK。我就是说我的这个，因为印星的时候请到那个师父小木屋，就是有一句话，当时这个出家师就告诉说这句话是特别给你的，就是说最好的意念就没有意念。我呢就觉得是不是我的这个头脑就是有点复杂，会就是比如说我曾经在幼儿园工作过，就是晚上打坐的话就是。一坐在那儿就满脑子的小朋友，睁开眼是闭上眼是，后来我就离职了，我说这个不能干了。但是其他人就不存在这样的问题，我怎么样来克服？而且就说这10多年来，我就觉得这个头脑的障碍是最大的，怎么样来克服，来提升自己呢？不理他嘛，头脑他想他的，你念你的。这样的。第一是不能免的 ，OK？ 你不要太注意那个你弱点，你注意你好点，然后那个好点越来越发达 ，OK？ 最少你想你自己哈，如果没有真正的得到什么的话，12年你早就离开我了，不要等到12年 ，OK？ 在里面心里一定愉快的，一定心灵会知道。懂吗？是那个头脑了，他跟工作那个有时候连在一起的。你回家还是想工作，比方说这样，你做什么白天晚上还是在想你不理他，你让他想，你自己念你自己的。OK， 好，谢谢。就是说，确实是，就是跟师父得到以后，是有师父在，是我生活下去的这个信心。
我一直特别坚信，比如说07年、08年救地球，我就一直特别坚信，有师父在，我们的地球肯定没问题的，因为师父就是亲自下来拯救地球，来提升地球，来提升这个宇宙来了。所以，非常感谢师父。我们虽然说不远万里从各个地方赶过来，但是无论多远，我们都是值得的。特别感谢师父，谢谢。Okay. 客气，谢谢。谢谢。Yeah, behind there. There's so many language. I don't speak Korean, okay? 师傅好，我是和刚才这师姐是一同来的。我想在这儿呢，在临出发之前，我的小孙女儿让我给师傅捎一封信， Okay. 有3句话，我在这儿念一下。师傅，谢谢您给咱们地球带来了美好的生活。师傅，谢谢您，只有您能做到。下边是师傅，请您给我大力量，把我变成超人。你已经超人了，还要什么？已经超过人类的那个。然后他说完了，就让他爷爷把这几句话给写下来。啊，谢谢他。自己拿个垫儿在师傅法像前就磕了2个头。OK， 我也磕一个头了。谢谢。谢谢啊。5岁，今年5岁。哦，5岁写那么好。张好熙。OK， 谢谢师傅。好了，跟他说他已经超人了。Yes, yes。师傅，你好高兴，因为我也是明天印心17年。哇，17 years。那这一次我只是带来那个，台湾的好消息，就是上一次那个吕副前总统，跟师傅视讯以后，他就真的办了南部的那个千人宿宴，然后他就是会继续在北部跟中部还要继续做。有听说啊，谢谢他，谢谢你们帮忙他哈。那他是觉得他觉得说他知道的太慢了，然后对师傅的非常的感动，而且非常的认同，然后也觉得外界对师傅有很大的误解啊，当然了，是习惯了，是。然后他在今年年底的时候会主办那个你跟他说没关系了，我自己徒弟也有时候会误会，何况他。OK， 不要怪自己。好，你跟他说他是做菩萨的行，菩萨行，我是很敬佩。是 OK， 好。还有他在那个今年年底哈亚太区。就是有全球女性有一个会哈，那是在台湾主办，那这个里面就是 Female Save the Future，那里头也会以那个素食为一个 issue，是好是。那另外还有就是其实这次是那个我们的师姐原住民的布农族公主叫做 Alice，那她托我这样子跟师父表达。他会在今年的10月份在台湾的玉山有一个布农族的那个跟大陆有一个族少数民族有一个合唱，然后也会办那个万人宿宴是然后在7月份可能会在台湾最高的101大楼上面也是同时会发布这个消息。 OK。那他希望得到师父的祝福跟加持祝福，加持，加油！谢谢师父。If you're tired, you rest. I'm not tired. Okay. Thank you. Hello, Master. Yeah. Hello. I have good news from Indonesia. Oh. There are 3 laughing hut in Indonesia. Wow. The first in Jogja. Very crowded. A lot of people come to it. Wow. Students study from college, family, Muslim and non-Muslim is with that. Wow. Very cheap. Just 6,000 until 7,000 rupiah. For organic rice and 3 vegetables. Oh. The impression from the guests,
the food is very delicious and the atmosphere is different from the others. And then in Jakarta now we have ice cream company have vegan. And then produce ice cream, the owner is vegan too. Oh, very good news Thank you, indeed. Thank you. Here. I'm sorry to bring Master Television. Originally, I wanted to talk to you guys, maybe. Master, I just want to add a little information that told by the sister. She means Laughing Heart Express. So we have 8 Laughing Hearts. Yeah. 3 Laughing Heart Express. This variant is lower than Laughing Heart. Laughing Heart means restaurant variant. Okay, don't care. This is, yeah. Express or not express. As long as people vegan Yeah. in any way. And many relative and friends very enthusiastic about Laughing at Express. Okay. Oh, why? What's the difference? It's quicker, right? And cheaper. Cheaper. Okay, And then we do delicious. cheaper. Delicious. Yeah. And good Laughing Heart atmosphere. байгуулсан тухай ярьж байна. Айл улсын хүн юм бол They told that different atmosphere. They Indonesian feeling хүн байна. very convenient. Yeah. More for young people, I guess. Yeah, yeah. Залуу улсуудыг очдог үстэй гэж байна. So if you're near a university or something, you should have Loving Hood Express. You know, almost like Сургуулийн их сургуулийн дэргэд бол экспресс fast Laughing food Heart-тай lifestyle. Yes. fast food Yeah. маягийн тийм And cheaper and quicker service. Зүгээр хурдан тэгээд хямд. And if you are in a residential area and have more money, then you can open Loving Hood. Bigger, elegant. Тэгээ хэрвээ хүмүүсийн амьдардаг резиденц маягийн газар орон сууцын дунд бол Kind of арай жоохон design this kind of open very well. And I like to tell you that some organization called Animal Friend Jogja who received your donation when we got a disaster Merapi eruption. байгалийн гамшиг болсон. Тэгээ багшийн тусалцааг авсан гэж байна. Now Laughing at Express and Animal Friend Jogja Антын built хамгаалах cooperation for багшийн тусалцааг donation for авсан. saving animals. Oh, Тэгээ одоо Thank you тэр for амтан your blessing and your help. Тэр бол их хэрэг болж байгаа, их there's a тус болж trick, but байгаа. I forgot how. Yeah. So it's good. Thank you for, thank you, Indonesia. Индонезид их баярлалаа. How did you do that? It's magic, right? You should push like this. Oh, Yeah. but I couldn't. I did the same, but it didn't open. Ah, yeah, it's open now. Oh, now I keep going. Got it. Yes. Hi, Master again. I guess one more good story, good news won't hurt. So. Okay, it won't. My parents, they I'm got just sleepy. Okay. Your I'll just make parents? I'll just make long story short. My parents, they got initiated not even a year ago. And? They used to have a factory that do the cashmere, you know, Өөрийнхөө animal эцгийн products. талаар ярьж байна л да. Ноолуурын үйлдвэртэй. And after they got initiated, they totally stopped the factory and went Гамшиг into авснаас хойш another үйлдвэр totally new, ажиллах байсан. unexperienced field. You have. We learned from our parents. So they got some kind of like inspiration from me, and it was this magic happened in front of me, in front of my eyes, and this amazing how they're changing so fast. And as now, I think they have like around 80 employees, and from them, 20 are initiated, including our families. My whole family are initiated. Wow. So I can't be more blessed to have such a family. Yeah, And you they are. used to have like you know, vegan, non-vegan food meals every day, changing every day. But now they changed to like totally Wow. vegan food. What a good parents you have. So since we have like more employees, brothers and sisters working with us, they had to open a small room to meditate. Meditate as well. Because they can't go to the center every time, Oh, of which course. is like relocated a bit Of far course. from the center. Yeah, yeah. Oh, what else? Also, they chefs, the cooking people. They also went to the special cooking program, so they know how to cook vegan food
more. Wow. So I'm so Life happy is how great. my parents are changing. Like Okay. I'm here with my parents also. with Where my are they? grandma. My mom is here. My dad is over Mom. Dad. there. And there's my Oh. grandma. Oh, grandma. came together. Oh, my grand. You are having great parents and grandparents. Yeah, and everything started from my grandma. She got initiated first, and then everyone got started getting initiated. Thank you, Gram. Yeah, thank you. You're great. I want to use this special moment to thank my parents and my family. I can't be more blessed like this. Oh, you are know, really 'cause blessed. What a great Every time, family. every time we forget meditate, we push each other in a soft and hard way. Yeah. We teach each other. Beating up? I know. No, I'm joking. Yes, of course. That's, again, the first precept. So I guess that's a good news. Good news. Wonderful. Not just good, but excellent. Thank you, Pop and Mom and Gram. Сайн байна ууш. Тантай уулзж байгаа энэ хувь заяанд үнэхээр талархаад ч хилээд ч баашгүй тийм ихээр талархаж байна. Энэ сайхан хувь зохиолтой учирсанд их баяртай байна. I forgot it again. How? Just now I did it 1,000 times and now I can't. We start. Okay, I pushed the wrong side then. Yeah, what an enlightened master. Can't even open her own bag. Oh. Embarrassing. Yes, ma'am? The sister is very, very thankful to you and very thankful to her destiny, which brought her to here to meet you today. Wow. Ингээд багшийн гайхамшигын тухай тантай хуваалцах гэсэн юм аа. Бас энэ гэр бүлийнхэнтэйгээ хуваалцах гэсэн юм аа. Гайхамшигын тухай. I would like to tell the story about the miracle which is connected with you, Master. All right. And I would like to share this story with my brothers and sisters here. Please. Багшийг удаахгүй тулд ингээд товчхон ярьж байгаа номыг чи дээр In нөгөө short, she says. дээр нөгөө ээжхээ тухай ингээл хүмүүс яриадсэн шүү дээ, нөгөө өвчнөд болсон. Тэгээд идэхгүй өвчнөд бүрсүүлийн хорт манай аав ингээд хорт тавдраар бүрсүүлийн шатанд орсон. Ямар ч найдваргүй болсон байсан. Эмчнэр бол ингээд ямар ч нас авахгүй одоо ямар ч нас авахгүй гэжсэн. Тэгээд тэр үеэс нааш яасан бэ гэхэлэр ерөнхийдөө л аав маань нарны бяцлаглаар бяцлагж байсан, дөхөмтэй байсан. Дандаа нарны бяцлаглаар бяцлагж байсан. Тэгээд бүхэл эмнэлгүүдээр яваад ямар ч найдваргүй байсан ч гэсэн аавда би нөгөө яг хэрэгтэй гэсэн нэг зүйлийг нь олоод 5 нэрээ уншаад 5 хоног хажуудаа тавьж бяцлагж байгаад өгсөн чи аав маань 6 сарын хугацаанд ямар ч шаналгаагүйгээр бид нартай хамт байсан. Otherwise you don't remember everything. Can you remember the miracle? It would be a miracle if you remember. I tried my best. So, sister is telling that today we witnessed sad stories of our brothers and sisters from different countries about the sickness of their parents, about the cancer cases and everything. And in short, she's trying to tell her story that her father was sick with cancer and he was suffering a lot, but he had convenient method. And before his death, when he passed away, she was near him all the time, reading 5 names, putting your pictures and songs around him, and he passed away without any sufferings. Oh, that's the good news. 6 сарын дараа нөгөө солонгос эмч аваачаад үзүүлсэн дандаа нөгөө хорт овдортой хүмүүсийн сүүлчийн замд нь үддэг эмчээсэн тэн дээр ажилладаг байсан. Тэгээд ийм онцтой хүмүүс хизээч ийм сарын дараа ийм байдггүйгээ гайхаад байсан. Тэгээд эмнэлгийн онцлогоонуудыг үзчихэд ч гэсэн эргэлзээд байсан. Аавын биеийг харчаад өөрийг нь харчаад ийм зөөргөө хизээч байдгүй энэ онцлогоо биш вэ гэснээр 2-3 эмнэлгийн нотлогыг харчаад гайхаад эргэлзээд. After some time, when she met the doctor, Korean doctor, who examined her father, he was very much surprised because usually in this case of cancer, people suffer a lot, and he was very much surprised that the Passed person peacefully. peacefully. Okay. За тэгээд аа маань нэг сарын хугацаанд сүүлийнхээ нэг сарын хугацаанд болохоор яаж юм гэхээр дандаа уус уугаад бие цэвэрлж байгаа, дандаа баруун талдаа багшийн хөгжим тавьж байгаа дүүд болсон байгаа. Тэг яг тэр үеэр нь би явах хорийн мэдээж бурхныхаа оройнд л явах хорийн би өөрөө очиж яг өнгөрөхт нь ингээд духан дээр нь тухай үргээ 5 нэрээ уншижсэн. Яг энэ насных нь энэ цовлонгоос нь багш маань ангиж рүүснийг мэдчихэж байгаа. Өмнө наснуудын үйл өөр нь ямар байсныг мэдэхгүй, хаана очсныг мэдэхгүй яадаг. Тэгээд ямар ч байсан багштай уулзаж дөхөм аваад энэ хэмжээнд нь дээшээ татгцсанд нь их талархдаг.
During the last months of his life, she used to put your songs and from the right side for your songs and recite 5 names. And when the last day came, she put her forehead into the forehead of her father, and she recited 5 names. And I know that you must have helped my father a lot in passing away in this peaceful way. And although I don't know where he is now, I'm sure that he is in a very nice place. Sure. I'm sorry your father passed away. Аавч өнгөрсөнд би маш их харамсаж байна. But better than staying and suffering. And амьд бөгөөд амьдраад тэгээд их зовсноос тэгээд гэртээ харьсан илүү дээр шүү дээ. I know you miss him and rather have him here. Би мэдэж байна аавгаа өгүүлж байгаа, аавтайгаа хамт бай гэж бодож байгаа. But he's gone to a better place. Тэгтээ аавч нь бол хамаагүй дээр газар очсон. Баярлалаа гэж. Thank you, Master. We cannot avoid karma. Yes. Үлийн үрийг бол бид нар хаагуурч тойрч гарч чадахгүй. Үлийн үр бол үлийн үр. During our lifetime. Энэ бидний энэ насандаа бол үлийн үрээ идэл бол. But at least when we pass away, we go to a high place and blissful. Бид нар ингээд өнгөрөхөө үедээ бол сайхан газар очно. That's important. Энэ бол хамгийн чухал. Yeah. So you see, like the people who are uplifted by grace to a higher dimension from this world, huh? Even though they uplifted to a higher place, but it's only by grace. So if they are doing something wrong in this lifetime, they still have to pay for it. They still have to suffer to compensate. Багшийн шав биш зүгээр хүмүүс ч гэсэн дээд түвшинд бас очдог явдал бий л дээ. А гэхдээ тэд нар бол тэр түвшинд очлоо ч гэсэн өөрсдийнхээ хийсэн нүглийн хариуг бол төлөх ёстой болдог. So sometimes өөрийг хинч арчихгүй. Үйл өөр байсаар л. So sometimes they still have to pay with their lives or pay with their sickness or something, or pass away during disasters, natural disaster or accident. But their souls has been saved, nevertheless. Үлийн үрээ юугаар төлдөгөө гэхээр гинтийн өвхлөр юм уу, осол аваараар юм уу, өвчин зовлонгоор эргэж төлдөг. Гэхдээ сүнс нь бол дээшээ явдаг. Just the screening program. Энэ бол screening program гэж ингээд хардаг шүү дээ. Интернет computer screening program гэж багш хэлж байна. Энэ screening program юм аа. Yes, like it's all uplifted, same, no discrimination, but some have a little lower level, some suffer more and some suffer less. Yes, because of the degree of their good or bad action before they pass away. Ялгуурлан гадуурхах тийм зүйл бол огт байхгүй. Зөвхөн хийлсэн үйлийнхаа үрийн дагуу янз янзын түвшинд л очдог. Make them suffer, because if they did something wrong, even after grace, буян хишгээ хүртсэний дараа ч гэсэн их буян хуримтлуулсны дараа ч гэсэн буруу юм үйлсэн бол тэрнийхээ төлбөрийг төлөх л ёстой болдог. Same with your brothers and sisters, all of you. Та нар ч гэсэн ялгаа байхгүй. Бүх ахагч намын ахагч нар бүгдээрээ буруу юм хийх юм бол тэрнийхээ үр төлөөсийг төлөх л бол. That's why even after initiation, still have to continue to be a good being on this planet, be a saintly person. Тийм учраас багшгаасаа авшиг хүрсэн ч гэсэн тэр одоо ариун чанараа үргэлж хатгалж хамгаалж явж явахгүй бол болохгүй. Yes, so that your physical, your mental, your emotion, your psychic, your psychological aspect of your beings will not suffer while you are still in this physical plan. If the initiate already been initiated and free from all past karma, but still do something wrong, then they have to suffer, psychological, emotional, or mental, or physical. Багшаас авшиг аваад багш бол урд өмнөх насны үлийн үрийн шатаацсан байлаа ч гэсэн авшиг авсныхаа дараа
буруу юм хийх юм бол тэрнийхэн одоо тэрнийхэн төлбөрийг emotionally сэтгэл санаагаараа тийм ээ сэтгэл psychologically сэтгэл санаа болон өөрийнхөө одоо сэтгэл хөдлөлөөрөө болон бусад зүйлээрээ төлөх хэрэгтэй болдог. So you have to continue to keep high standard and the 5 precepts. Тийм учраас таван юугаа сайн preceptийг өгдөг нэ мартчихсан шүү дээ. 5 сахилаа маш сайн сахиж явах хэрэгтэй шүү. Can she come, the young girl? Can you come and translate because she's kind of tired? She's been all night. I'm not tired. No? Don't worry about Okay. it, Master. I'm so happy. Take a break on no. In my wildest dream, I never dreamt that I will be near you, sitting here and translating for you. It's okay. Yes, thank It's you, for your Master. people. All right. If you can, then we continue. Yeah. Байгальд бяцлах, наранд бяцлах нь биднийг одоо гариг дэлхийдээ үзүүлэхдээ бяцлаглаас өгөх нөлөөлөл нь илүү байх талаар та ярьж байсан. Энэ талаар тодруулж өгч болох уу? Okay. About meditation on sun and the nature. What is the difference? Can you explain it a little bit more? Meditating under the sun, you have more blessing. You meditate. Yes. Okay, come on. Extra. Okay. Extra blessing. Extra. Илүү ажил авдаг. Yes. Наранд бяцлахлаар. Some people don't have any master or don't know 5 names and they meditate on the sun. Зарим хүмүүс бол багш байхгүй тэгээд авшиг хүртээгүү хүмүүс наранд бяцлагаад ахлаар зэрэг The бас sun will also bless them. нар бол бас ажиллал өгдөг. But you already have the Guaning method and you have all kind of other blessing that I told you that you are aware, and you also can meditate also looking at the sun, and you have so much extra blessing. Арай уулын бяцлагаалаар бяцлагж байна, авшиг хүртсэн байна. Тэгээд дээр нь наранд бяцлах юм бол илүү ажиллал хүртнэ. More than the person who meditates only on the sun and have no knowledge of other things. Өөр юм юу ч мэдэхгүй хэрнээ зөвхөн нараар бяцлагдаг улсууд зөндөө олон болчихлоо. Okay? That's a difference. Өөр байгаа үсттэй. You happy? Okay. Саяны наранд бяцлагтагтай холбогдуулаад би бас нэг I'm sorry guys, you have to wait. Би аягүй жоохон. Ийм нөхцөл байдал надад болон миний ойр байдаг олон хүнд тохиолдод байгаа юм. Бид байгаль дээр их ойрхон бяцлагаад байгаа. Тэгээ нэг 230 минутаа бяцлахаас бусад үед сэрүүн хөдөлж явж байгаа нүд нээлттэй байгаа хэрнээ тийм нэг өөр байдалд ороод байдаг. Тэр аюу маш гоё тийм хэлбэлцэлд ордог. Тэгээд аюу тэрний дараа маш амар амгалан тайван бүр аз жаргалтай байгаад байдаг. Тэгээд ажиглаад ахнаа машин барьж явж байгаа үед эсвэл ганцаараа эсвэл хоёулахнаа байгаа ийм үед байгаад байдаг. Тэгэл энэ юу вэ нэг бяцлахгүйгээр бяцлах мөн үү? Үйлдэхгүйгээр үйлдээд байгаа бяцлал мөн үү? The question is that she makes meditation under the sun. Under the sun. Under the sun. And when after this kind of meditation, she is very happy. She is very elevated feeling. Good. Very Yes, elevated. told you. And the feeling is that the physical eye is open, but she has the feeling that very euphoria, a kind of euphoria. So does it mean that this is 24-hour meditation when you feel like this? When with open eyes. Okay, if you feel good, then it is. Сайхан л байгаа бол тэр нь сайн шүү дээ. Хэрвээ сайхан сэтгэл төрж л байгаа бол сайхан шүү дээ. When I driving also, I feeling that. When she drives, this kind of feeling comes when she is alone or only 2 people in the car. What kind of feeling do you have in the car? Can you explain it in English? Very peaceful, happiness, and I can't explain. Yeah, understand. By word. Good. Continue that way. You are in the right direction. But it's not. I am sitting, not meditation. Understand. But you are in meditative state after the meditation. That means your meditation continue.
бясалгалч нь үргэлжилж гин гэсэн үг. Нүд нь махан бийч нээлт нүд чинь нээлттэй байлаа ч гэсэн бясалгалч нь үргэлжилж гин гэсэн үг. That's why the Buddhist scriptures say sit in meditation, sleep in meditation, stand in meditation, all the time meditation. Тийм учраас буддистууд хэлдэг штэ зогсож яасан ч бясалгаж лээдэг, хэвчээсэн ч бясалгаж лээдэг, унтжээсэн ч бясалгаж лээдэг гэсэн одоо Very good. Энэ бол маш сайн. Congratulations. Баяр хүргэе. Маш их сайн байна. Зөндөө их олон хүн энийг мэдэрч байгаа Монголд аюу олон хүн бид нар ах ойлголтууд их ярьдггүй. Гэхдээ юу тохиолдод байгааг ойлгохын тулд хоорондоо ярьсан. Ихэнх нь энэ дэр vibration гэдэг мэдж эхэлдэг. Тэгээ тийм болоод байгаа. Many initiates in Mongolia. They gathered together and exchanged their experience, and they were happy to know that many people have this kind of experience. Good. I told you Mongolian people very, very sincere and very pure. That's why. Маш их ариун монголчууд бол ариун тэгээд игчин сэтгэлтэй учраас монголчууд. Told you I feel it. Тийм учраас энийг мэдэрч байна. That's why I told you if your government as good as you are, they deserve VIP treatment in your village. Тийм учраас хэрвээ танаа засгийн газар та нар шиг юм сайн болвол VIP treatment чухал хүмүүсийн одоо үйлчлэгээтэй тэр тосгоноо барих одоо хэрэгтэй болсон байна. Тийм. Okay. 师傅您好，我代表几个就是不能来的同修，还有熟悉的同修，问师傅一个问题。师傅有讲印心以后是打坐观音的时候，通过音流来判断自己等级的提升。是。但是我们发现就是好多同修也是这样的感觉，就是印心以后，我们的这个音流啊，有时候没有改变。我请师傅开示，我们是不是没有改变就没有提升呢？谢谢师傅。还有光呢？光，对，光有时候就是有时候会出现，有时候就没有出现。当然 ，OK。但光和音流都可以来判断自己的等级吗？谢谢师傅。可以，不过这个就是总卦的那种那种指示了 ，OK。个人不一样你也可以判断自己脾气有没有比较好，生活有没有更顺，心情有没有快乐自在 ，OK。那谢谢师傅，我的变化太大了。是。我原来很火爆脾气，现在我像一只绵羊一样。谢谢师傅。师傅 ，I love you forever。谢谢。I love you too 后面 ，behind you。所以我才跟你们说嘛，那个看外面的改变也会知道里面的 ，OK？ 我不是每个人能看到境界，而且有时候上高的境界不一定能知道，因为这个我们头脑有时候太复杂了，或是我们在那个时候混掉了，睡着了。然后不记得 ，OK， 就是外面改变的话，就表示说里面有改 ，OK，Yeah。Hi, Master. At last, I can meet Master. How long ago? For a long time. Since 2009. Oh, wow. And I went first time. At that time, Master was so sick, so I cannot meet Master. Yeah, I'm sorry. Yes. Now I'm so grateful and so blissful because I can hear the voice and you, Master, in front of my eyes, and you spend a lot of time for us. Thank Master so much. Although this is the first time I meet Master, but in my dream, I have many dreams, very very beautiful. And they are not dreams; they are visions. Yeah, and in my dream, Master, I'm sorry, this is the first time, so take a deep breath. Too excited, huh? Yes. Maybe I think this day be grateful days and night. You spend a long time for us, and
I'm so sorry. What kind of language you speak? I'm Vietnamese. And then you speak Vietnamese. Yes, Have you finished, or you still want to talk? I want to talk so much. Okay. Yes. Then continue. Because yes, Because you're excited. yes. Okay, then you stop, take a breath. She translates for her people, and you continue. Okay? Энэ эмэгтэй энэ номын ихч бол Вьетнам хүн юм байна л да. 2008 онд энд ирэхэд төвд ирэхэд багш их өвчтэй би нэг хичээлээр хөвөөсөн багштай уулзч чадаагүй. Энэ удаад анх удаа багштай уулзж байгаадаа сэтгэл нь хөдөлж байгаа юм байна. She's just grateful, in short. Маш их баярлж байгаа юм байна. Many times when I meditate, I often talk to Master, and when I meet her, and sometimes I cry, and when I maybe let me speak Vietnamese. I try to speak English. Yes. Okay. It's easier for Yes, translation. easier for Otherwise, us. I have to translate to her and my English, and I don't Yes. know if she understands. Come on. Yes. What else? When meditate, I often talk to Master, and I ask Master help me. Sometimes when some bad thing come, and I wonder, and I ask Master, and then Master encourage me, and I know that maybe Master give me the lesson. I try to understand what kind of lesson, and then I understand, and I feel so happy. So now my heart feels very calm, and I can go through the bad things very quickly, and the sad go so fast. And I thank so much because I got Master in my heart. Now Thank you understand. Master. Because you understand why things happen. Okay? That's good. That's a kind of enlightenment. Thank you. Багшигаа зүүдэндээ үзснийхаа дараа эсвэл бясалгалынхаа үеэр багштайгаа уулзаад асуулт тавьдаг, багш хариулдаг, багш тайлбарлаж өгдөг. Тэгээд тэрний дараа болохоор багшийнх нь одоо зүрхэндээ багшийнхаа хайрыг, багшигаа тээж явдаг. Маш их олон юм ойлгодог болсон. Тэгээд багш хэлж энэ нь бол нэг гэрлийн нэг хэлбэр мөн гэж байна. Yes, she has some experiences, and she's just happy, and she understands why bad things happen to her. Ахаа ойлголтоороо бол яагаад муу юм өөртөө тохиолдоод байна гэдэг учрыг ойлгож эхэлж байгаа болохоор энэ бол Sometimes, yes. заримдаа. And that's why she can accept it and it go quickly. She's not afraid. Тийм учраас тэр багшийн юг хүлээж аваад, ажлыг хүлээж аваад тэгээд цаашаа улам их дэвшдэг, хурднаар дэвшиж байгаа юм байна. That's a blessing to know that. Ажил энэ бол ажил. Because you know how we are, yeah? Good things, we forget to thank God. When bad things, complaining, why happened to me? Why me? Сайн юм тохиолдохлоор зэрэг бурхандаа талархлаа мартчихад муу юм тохиолдохлоор зэрэг яагаад надад энэ тохиолдоод байгаа юм бэ гэдэг шүү дээ бид нар. Me too. Би ч гэсэн бас тийм. But she understood why things has to happen, and that's a great blessing. Тэр номын ихч болохоор яагаад муу юм сайн юм тохиолдоод байгааг ойлгож эхэлж байгаа болохоор энэ бол маш сайн хэрэг. Congratulations. Баяр хүргье. Okay, all right. It was 9 o'clock already? Okay, almost 9. You guys have to go out, wash your face, clean your teeth, have breakfast. So, Master, allow me to thank you, Master. Master. To stand up? Oh, first you have to stand up. Are you cramped? So that's okay. Би англиар ярьчих үү те. So I will speak English in order to save your time. Okay. And everyone will understand because I it understand. comes out of my soul, out of my heart. It comes sincerely. So everyone will understand. There is no need of translation. No need translation. The other day we watched the DVD. Yes. And you talked in front of all initiates about your sickness. Oh. And my heart was broken. Oh, really? When I heard your story.
how much sorry. you suffered from that disease. Багш өвчтэй байсан тухайгаа өчигдөр ярьсан шүү дээ. So I'm sorry. today and yesterday when I meditated for your health. Oh, thank you so much. Because what we can do without you. Oh, sorry. Because you are mother. It's past already, past. Past, yes. We try to forget about it, but anyway, it's hard to believe that that is in the past already. Yeah, So it's I hard to cannot believe. imagine you suffering so much physically. Oh, And mentally and emotionally, moving from one place to another place, going to one hospital from one doctor to another doctor, and having this very, very rare and difficult operation. You stayed with us 9 hours talking. I had no operation, but I'm tired, as you noticed. But I'm happily tired, you know, because I translated. That is the most happiest translation in my life. Wonderful. I'm glad for you. So I don't want you to trouble your voice No, it's okay. cords, It's okay. Because we ask so many questions, and you are the one person who answers to all the questions. No, don't worry. By the way, it's 10 hours, not 9. You reduce. Reduce, reuse, recycle. Okay, go and refresh yourself, eat something. Thank you. Master. Thank you. If I can make it, I'll come back, okay? If, huh? Heru. Okay, love you too, guys. I hope your legs okay. I hope all your legs okay. Sitting so long. Sit so long. You're tough. Love you, Master.